wabarakatuh. Hello students, how's life? I hope you're always healthy and good condition. Amin ya rabbal alamin. Okay students, today we are going to talk about formal invitation. Hello, have you heard before? Okay, now I will give the explanation about the formal invitation. Before I will give the explanation, I will read the kompetensi dasar and the aim of learning, tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya dalam materi formal invitation dibagi dua, yaitu 3.3 dan 4.3. Nah, apa aja sih? Kita lihat ya. Oke, yang pertama 3.3 adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi, yaitu formal invitation, dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu 4.3 adalah teks undangan resmi ya, atau formal invitation. Yang 43.1, nah, di sini ada menangkap makna secara konstekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk undangan resmi lisan dan tulis terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja. Lalu, yang di bawahnya adalah 4.3.2, menyusun teks khusus dalam bentuk undangan resmi lisan dan tulis terkait kegiatan sekolah, tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajarannya di aim of learning. Nah, di sini banyak ya. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, lalu unsur kebahasaan, kemudian membedakan beberapa teks fungsional pendek terkait undangan resmi atau formal invitation. Lalu kita diminta untuk menangkap makna undangan resmi terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, yang terakhir adalah menulis undangan resmi. Nah, menulis undangan resminya ini bisa dalam bentuk surat terkait ya, kegiatan acara sekolah atau tempat kerja, dengan memperhatikan fungsi sosial, nah, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Okay, students, you can see the definition of formal invitation on my head. Nah, formal invitation is an invitation which follow a dignified form, tone, or style in agreement with the established norm, custom, or values. Nah, based on the Webster 2012. Jadi di sini adalah surat resmi yang dimana itu ada unsur kebudayaannya, nilai-nilai. Nah, di sini kan ada agreement ya. Ini maksudnya agreement bukan bukan persetujuan, perjanjian ya. Nah, perjanjiannya seperti apa nih? Di sini ada unsur normnya, itu ada norma-norma. Custom itu adalah budayanya. Nah, and values ada nilainya. Misalkan kalian diundang acara keagamaan. Nah, ini pasti ada salutationnya ya. Yang pertama nih ya, seperti ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada nilai-nilai keagamaannya ya. Oke, jadi invitation sendiri itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah formal, yang kedua adalah informal. Nah, yang pertama surat resmi, yang kedua adalah surat tidak resmi. Nah, contoh-contoh surat resmi ini seperti apa aja? Nah, contoh surat resmi ini ada opening school nih, surat masuk sekolah. Nah, yang kedua adalah invitation of graduation ceremony, maksudnya surat kelulusan ya, atau surat wisuda. Yang ketiga adalah wedding. Nah, kalau surat informal nih seperti birthday party ya, misalnya pesta ulang tahun. Common format of formal invitation. The first line is the name of the person who invite, ini yang mengundang. The second line is the request for the participation, ini adalah permintaan kehadiran. The third line is the name of the person invited, ini yang diundang. The fourth line is the occasion, tempat acara. The fifth line is the time
And date, nah time and date ini adalah waktu dan tanggal. 6 line is in the place, tempat acaranya. Lanjut, the last line is in the request for reply, ini ada permintaan konfirmasi kehadirannya. Social function, inviting people to formal and social events, ini maksudnya adalah mengundang seseorang secara resmi dalam acara tersebut. Linguistic characteristic, simple phrases and concise words, detailed information, the tone should be friendly and sincere, words should be chosen carefully, and the style of writing should be formal. Format of layout, addresses and of addresses, and the address ini saya ada pengirim dan penerimanya, alamatnya ya, di mana tuh pengirim dan penerimanya. Salutation, ini artinya adalah sapaannya. Body artinya isinya. State for whom the invitation and by who it is given, ini pengirim ini siapa, ditujukan kepada siapa. Reason invitation, alasan mengundangnya apa. Date, time, tanggal dan waktu ya. Lalu place, tempat. RSVP artinya di dalam bahasa Prancis disebutnya respondables of late. Nah ini artinya mohon konfirmasinya. Signature, tanda tangan. The format of the envelope of the invitation is addressed the same way as in the envelope of letter, EA in English, ya, Indonesian English, with the recipient and address in the middle of the envelope and address on the left hand corner of the envelope. Ini maksudnya penempatan alamat untuk surat itu nih. Kalau di Indonesia kan biasanya di sebelah kanan ya, atas ya, kalau untuk pengirimnya ya. Nah untuk penerimanya di sebelah bawah, di tengah-tengah begitu. Ways of organizing information, reason for inviting others, detail information about the party event, ask friend to come by using sincere tone. Nah ini ada alasannya nih, gimana cara mengundang seseorang tuh, ada informasi jelas tentang acara tersebut. Lalu kalau ingin meminta kehadiran teman untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, kita harus dengan menanyakan dengan baik nadanya, nggak memaksa. Okay, so then you can see the sender's address ya, Kalibata City Apartment Tower Hebras, Kalibata Jaksel, and then you can see the sender's address ya, June 15, 2020, Mr. Marianto as a sales supervisor, Royal Care, Mawar Street, number 19, Pancoran, Jakarta Selatan, and there is the post code. Nah, this is envelope is addresses for this dear Mr. Marianto. We would like to invite you to attend the inauguration of our business located at Kalibata City Square on August 20, 2020 at 10 a.m. It is our honor to have you as our loyal customer in our business. We are hoping that we will get some support for you. We have been in this business for quite some time now, yet we have always managed to stay on top of our competitors. It would not be possible if not with your support to our business. We have prepared something for you as our patrons, as a way of saying thank you. Please come early so that we can find comfortable for you and so that you will be there, as we acknowledge our loyal customer and you are definitely in the list. Please let us know if you are attending the state event or not by on August 15, 2020. Hoping for your presence on that day, we are looking forward to more fruitful business deal with you. Sincerely yours, Signature Adam Nugraha, General Manager, City Service Corp. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah what is the letter about? Nah ini suratnya tentang apa? What is the relationship between sender and the recipient? Apa hubungan antara pengirim dan penerima? What is the aim of the writing the letter? Tujuannya apa? How is the writer feeling? Nah, ini bagaimana perasaannya terhadap penerima nih? What is the mention? Nah ini kira-kira alamatnya ditujukan kemana? What is the writer start the letter? Ini bagaimana penulis memulai menulis surat. What is the main idea? First paragraph. Nah di pokok pikiran pertama, what is main, ini second paragraph, ini artinya ya pokok pikiran paragraf kedua ya. How does the writer cause the reader? Bagaimana penulis menulis suratnya tersebut secara lebih intens. Mention the sentence that showing invitation. Nah sebutkan ini kalimat yang menunjukkan tentang mengundang. Topic of the letter and invitation
invitation to attend inauguration of the company. The relationship between the sender and the recipient business partner. I'm the purpose of writing letter to keep a good relationship in a formal context between Adam Nugraha and his customer Mr. Marianto. The feeling of the sender toward the recipient is good or positive. Part of the function of the part address, sender address, the name of building by email, apartemen Kalibata, and recipient address, the name of the recipient name Mr. Marianto, position, sales supervision, the name of company, Royal King. The name of the street is City Mawar Street, and then Jaksel ya, salutation or greetings ya, sapaannya ya, dear Mr. Marianto. First paragraph menided, the writer would like to invite their business partner to the inauguration of their business because of their loyalty. Details purpose of greeting, we would like to invite you to attend the inauguration of our business. Now the detail of the event, we would like to invite you to attend the inauguration of our business. January 8, 2019 at 10 a.m. The writers hope, we are hoping that we will get the same support from you. The writers promise, we have prepared something for you as a patrons. Second paragraph main idea, the writer hopes the recipient confirm for his coming and present the event. Detail confirmation of the date, please let us know if you are attending the said event or not by January 2019. Hoping for your present attend day. We are looking forward to more fruitful business to deal with you. Closing word phrase, sincerely yours. The sentence showing invitation, we would like to invite you to attend the inauguration. And then two wishing phrase, showing intention, we would like showing intention. Okay, I think it's already enough for the explanation, the formal invitation. Okay, the last I say, and thank you for your nice attention, and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, goodbye students, see you next week.